אנחנו נפתח בפרשת השבוע, זה פרשת עקב. So we go to the weekly portion which is called Eikev. And you wonder, what are the names? What kind of names you have for this portion of the week? How do you decide? איך קובעים את השמות של פרשת השבוע? זה פשוט המילה הראשונה במשפט הראשון שבאותו קטע, זה כל העניין. So some may wonder, where do these names come from? Why does every portion have a name which is sometimes weird? Well, it's the first word in the portion which actually is meaningful. If it starts with and or something like this, that's not the name, but then the first word that is really important in the portion, that gives it the name. בדיוק ככה. אז הפרשת השבוע זה מספר דברים, פרק ז' מפסוק 12 עד פרק י"א, פסוק 25. So we start the portion today in Deuteronomy chapter 7, verse 12. ועד פרק 11, פסוק 25. And then it runs until chapter 11, verse 21. 25. 25, why? כן, באמת כן. עכשיו, חשוב לזכור שכל ספר דברים זה נאום אחד, זה הנאום האחרון של משה לפני שהעם נכנס לארץ ההבטחה. So remember, we're in the book of Deuteronomy, and that is the last sermon. One huge, enormous sermon by Moses before the people of Israel go into the promised land. אוקיי? זה לא ספר שנכתב לאורך חודשים ושנים. זה נאום אחד. So it's not a book that Moses wrote down over months and weeks. No, it is one huge sermon that he gave in one go. ובפרק א' הוא אומר, אני רוצה לבאר לכם את כל התורה, את כל מה שאלוהים אמר לנו עד כה. And he starts out in verse 1 and tells in chapter 1. In chapter 1. Okay. In chapter 1 he starts out and tells the people, I'm going to explain to you and open up to you all of the Torah that we received until now. I'm going to give you a sermon that explains everything. אם אלוהים אמר אל תרצח, אל תגנוב, אם אלוהים אמר כך וכך, אני רוצה להסביר לכם למה אלוהים מתכוון שהוא אמר את הדברים הללו. ביאור התורה, ולכן ספר דברים נקרא משנה תורה. I want to explain you, he says, what God meant when he said, don't murder, thou shalt not murder. What did he mean? How do you do that? How do you practice that? So you're going to get an explanation of how to practice the Torah. ממש ככה, לכן ספר דברים נקרא משנה תורה. תורה מספר 2, זה הביאור של התורה מסיני. And that's why Deuteronomy, the name, means the second Torah, the explanation of the first Torah. עכשיו, מה יש לנו בפרשה שלנו? Okay, so what do we have in our portion today? המילה תזכרו, תשמרו, המילים תזכרו ותשמרו חוזרות על עצמן הרבה. If you read it, you will see that it's supposed to remind the people. It always says, remember, 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 remember what was said before. תזכרו ותשמרו, לא רק לזכור ואז להגיד מה אכפת לי, לא. תזכור ותשמור. Well, don't just remember. Remember and do. Remember and keep. בדיוק ככה, ולמה? Why is that? רבותיי, ללא זיכרון היסטורי של חסדי אדוני, אנחנו נחזור על אותם שטויות, טעויות וצרות וכאבים שעברו אבותינו. It's because if we don't have a historical memory of the things that God said and of the things that happened, we're going to make the same mistakes our forefathers did and commit the same sins our forefathers did. במילים אחרות, אם אין היסטוריה, אין עתיד. If there is no history, you don't have a future. יש עוד מקום מקדימה. A lot of space in the front and I do not spit, so you can sit here. There's a whole row כן, empty. Okay? No Two worries. rows empty. כן, יופי. עכשיו אתה מבין למה אנשים מפחדים לשבת קדימה. אני לא זורק דברים, אני לא יורק, אין מה לדאוג. Here, this is the front. כן, yes, okay. The middle way. אני לא אעבור על כל הפרשה, אבל כן רוצה לקחת חלק קטן ממנה.
So I'm not going to go over all the portion, but I want to take one little excerpt. למשל, פרק 11, פסוקים 8 עד 25. For example, chapter 11, 8 to 25. בדיוק ככה. אלוהים מבהיר שארץ ישראל מאוד מיוחדת. There God points out, or God puts an emphasis on the fact that the land of Israel is very special. זה לא כמו ארץ מצרים. It's not like the land of Egypt, he says. במצרים הנילוס זורם, אם אתה רוצה להשקות את הגינה, אתה לוקח את הרגל, עושה ככה, והנילוס מגיע לך לתוך הגינה הפרטית שלך. In Egypt, you have the Nile. And if you want to water your garden, you just dig a trench like this, even a little thing like this, and the water from the Nile is going to flow into your garden and water what you are growing there. אתם מבינים? ארץ כנען קצת שונה. The land of Canaan is different. אתה יכול לעשות הרבה ככה, ושום דבר לא יזרום. You can do like little canals with your foot and nothing is going to happen. Nothing is going to flow there. כל טיפה אחת של גשם היא פונקציה של חסד אלוהים. Every single drop of rain that falls here, it's a function of the grace of God. It's by the grace of God. תלך איתי, הברז יישאר פתוח. לא תלך איתי, סוגר את השלטר. And God says, if you walk with me, the tap will remain open. The moment you stop walking with me, tap is closed. ארץ כנען היא המקום הכי טוב בעולם. The land of Canaan is the best place in the world, יותר טוב מגרמניה. even better than Germany, יותר טוב מדנמרק. even better than Denmark, יותר טוב מסין. even better than China, יותר טוב מקוריאה, ובטח, בטח מצפון קוריאה. it's better than South Korea, and even better than North Korea. זו הארץ שאלוהים בחר מן הכל לתת לעם נבחר. It's the land that God chose in order to give to the chosen people. He chose a land, he chose a people, and he put them together. ולמה זו ארץ טובה? לא בגלל הגיאוגרפיה, אלא בגלל שאלוהים אמר, אני שם. And why can he call it a good land? Not because of geography. It's because God lives or is there, placed his name there. תמיד אמרתי לילדים, איפה גן עדן? איפה שאלוהים נמצא. I always taught my kids to remember, where's the Garden of Eden? The Garden of Eden is in the place where God is. אתם רוצים שהבית יהיה גן עדן? תשמרו את אלוהים פה. If you want that the house, your place where you live, will be the Garden of Eden, make sure God can continue to live here. גם נכון לקהילה. And that's true for this house, for the church as well. רוצה להרגיש שאתה בא לגן עדן? נלך ישר לפני אלוהים, ככה נרגיש גם פה. If you want to feel that you come to the Garden of Eden when you come here, make sure that this is the place where God can be present. אז משה אומר לעם, רבותיי, קיבלנו ארץ מופת. So Moses told to the people, we got a very pleasant, a fantastic land. והתמונה האידיאלית היא אם נזכור ונשמור את תורת אדוני. And the perfect situation will be if we remember and keep the words that God has told us. לזכור מה? What is it? What is it that we have to remember? לזכור פרסונה, לא רק אירוע, לזכור את אלוהים, להתקרב אליו, לשמור אותו. את מי אתה מכיר? את ישוע. את מה אתה מכיר? את החסד, הגאולה. זה לא רק לזכור אינטלקטואלית, זה לזכור כדי שהחיים שלך יתקרבו אליו ויואהבו אותו. Well, it is remembering not just that what was said, remembering the person who said it, remembering God, remembering the Lord Jesus Christ. If you remember, if you know the Lord Jesus Christ, that's where life is. That's where perfection is. נקרא מ-11:21. All right, so let's now read from Deuteronomy 11, verse 21. כן. דברים, 5 מוזס. 5. Mose.
11:21. בדיוק. ספר דברים, ספר מספר 5, פרק 11, פסוק 21. זכרו ושמרו למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. זה אחד, והverse counting שהוא לא אותו דבר. אוקיי. 11:21 זה משהו אחר. Deuteronomy 11, 21, so that you're... Okay, 20 maybe, Let's try 20. or 19, we'll see. You shall write them on your doorposts? No. No. So, it's 21, right? 11:21. לא. 11:21. פרק 11, פסוק 21. Okay, I'll paraphrase it. The Hebrew counts the verses differently. Okay, it says like this. That's okay. Can you read it loud and clear, please? Shout it. In English? No, in Turkish. Of course. That your days and the days of your children may be multiplied in the land that the Lord swore to your fathers to give them, as long as the heavens are above the earth. Amen. כן, זה מה שאמרת. זה, כן. It's okay. So, זה גם נכון לנו כמאמינים היום. אם אנחנו שומרים את דבר אדוני, כאשר אנחנו זוכרים ושומרים את דבר אדוני, אנחנו מוכיחים שאנחנו שייכים לו. זה אחד מהסימנים החיצוניים לישועה. So, it's the same for us today. If we remember that we are saved, if we remember what the Lord has done for us, if we remember what He told us, how to walk, that's where the blessing is. ואם אנחנו נשכח את מה שאדון ישוע אומר, נשכח את גאולתו, את הפדות, את הישועה שנתן, אנחנו נחיה לפי תאוות הבשר ולא לפי רצון אלוהים. And if we forget what the Lord Jesus has done for us, and if we forget what He expects of us, then we will walk according to the desires of our flesh. And there isn't going to be a future and there isn't going to be a blessing. ולכן כל אבא וכל אדם, גם הצעירים, גם אתה שמסתכל עליי, מה אתה זוכר ושומר כדי לא לעשות את הטעויות של העבר? And therefore, every father and every young person, what are you remembering from the past, from history, which can keep you from repeating the same mistakes that were done by your forefathers in the past? מה אתה עושה היום כדי לא לשכוח? What are you doing today so you don't forget? לקרוא את דבר אדוני. Well, read the Word of God. תוודא שיש לידך חברים משיחיים עם אותו אינטרס. Make sure there's believing friends around you who have the same mindset, the same interests. נכון, אנחנו נחשבים חנונים בעיני העולם, אבל יהלומים בעיני אלוהים. Now, it's true that we may be regarded as weirdos by the world around us, but we are regarded as children of God in the eyes of God. אמן, אז בואו נשאר שם. תודה להם. So זה רק טיזר let's קטן. remain there. כן, זה רק טיזר קטן לפרשת השבוע. בבקשה, תקראו את הפרשה בבית. So this is just a little teaser out of the portion of the week. You can read the whole portion for yourself. You'll find more jewels there.